సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ ఈ మధ్య పిల్లల్లో ఆటిజం అనేది ఎక్కువగా వింటున్నాం, చూస్తున్నాం. పిల్లల్లో స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఐ కాంటాక్ట్ ఇవ్వడం కానీ ఇవి కొంచెం దట్ చాలా పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. సో సార్ యాక్చువల్లీ ఆటిజం అనేది ఎందుకు వస్తుంది సార్? అంటే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే మాకు తెలిసినంత వరకు మదర్ ఏదైనా స్ట్రెస్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో జ్యాదా స్ట్రెస్ తీసుకున్నారు, కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్నారు, కొంచెం హై బీపీ అలా ఉన్నప్పుడు మేబీ పిల్లల్లో ఇలాంటి చేంజెస్ ఉంటుండే అని అంటుండే. కానీ వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ సార్? ఆటిజం అనేది ఎందుకు వస్తుంది? ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆటిజమ్స్ ఉన్నాయి? Autism is a very wide spectrum అండి. So it's not a particular diagnosis. It's considered as a autism spectrum disorder. Major common features of autism అంటే like you mentioned, eye contact తక్కువ ఉండడానికి, child is not focusing on one thing for a long period of time, or some type of repetitive behaviors like hitting the head, touching blocks on a table again and again, or some type of stereotypies where ఆ సేమ్ బిహేవియర్ రిపీట్ చేయడానికి, అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ రిపీట్ చేయడానికి. వై డస్ దిస్ అక్కర్ అండి? స్ట్రెస్ ఇస్ నాట్ ద మూల్ కారణం. మదర్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నారని దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాజ్. దర్ ఇస్ నో ప్రూవన్ దట్ స్ట్రెస్ కాజెస్ ఆటిజం. ఆటిజం కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ కొంచెం జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ కొన్ని ఎక్వైర్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, ఆర్ అ కాంబినేషన్ రెండుకి. What we have to understand is autism కొన్ని acquired causes ఉంటాయి. So when we talk about stress in the mother during pregnancy, let's finish that first. Pregnancy time lo what we can do to prevent that? Main ఏంటంటే sometimes when the child is developing inside mother, nerve development, the brain development, చిన్న మెదడు development, spine development లో if the mother nutrition సరిగా లేకుంటే, folic acid supplement లేదు, iron తక్కువ ఉంది అనుకో, or even sometimes infection ఉంటే మదర్కి, that can interfere with brain development of the baby. Okay. So brain development లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే స్ట్రక్చరల్ డెఫిసిట్స్ రావచ్చు. అంటే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ సరిగా అలైన్మెంట్ లేదు, it becomes irregular. Okay. ఆ పిల్లలకి when they are born they can have not only autism, they can have some condition, they can have fits also అండి, seizures and also late development, మాట లేట్ రావడం, walking late అవ్వడం. Okay. So that is because of development disorder. So autism can be associated with that and can be prevented if that primary other problem మనం prevent చేస్తాం అనుకో. If we are giving good nutrition and obviously stress also avoiding. We always tell that you should avoid stress. So that is ఒకటి ఏంటంటే nutrition in the mother and avoiding infections during the pregnancy or detecting infections earlier in pregnancy. సెకండ్ ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ డెలివరీ అయినప్పుడు పిల్లలకి డ్యూరింగ్ డెలివరీ దే కెన్ హ్యావ్ లో షుగర్ అండి. సడన్గా ఏమైనా ఆస్పిరేషన్ అయిపోతే ఆర్ మీకోనియం స్టెయిన్ అయిపోతే బర్త్ టైంలో, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే, ఆ టైంలో ఇఫ్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే షుగర్ తగ్గిపోతే ఆ పిల్లలకి మళ్ళీ దే కెన్ డెవలప్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్, లైక్ స్ట్రోక్ ఓన్లీ అనుకోండి. ఇప్పుడు దట్ బికాస్ మన డ్రౌనింగ్ ఎట్లా అవుతుంది మనకి వెన్ వీ హ్యావ్ నో ఆక్సిజన్, ఆర్ లేకపోతే ఎల్డర్లీలో షుగర్ డౌన్ అయిపోతే ఎట్లా, దాట్ డెవలపింగ్ బ్రెయిన్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ కెటాస్ట్రోఫిక్. ఇట్ కెన్ కాజ్ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ బ్రెయిన్లో దట్ కెన్ లీవ్ లైఫ్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి. ఆ పిల్లలకి కూడా ఫిట్స్ మళ్ళీ రావచ్చు, డెవలప్మెంట్ రేట్ లేట్ ఉండొచ్చు, అండ్ దట్ ఇట్ కెన్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ఆటిజం అండ్ హైపర్ యాక్టివిటీ, ADHD అంటారు. ప్రైమరీ ఆటిజం వాట్ is likely to be genetically determined. They have అంటే జెనెటిక్లో కొన్ని జీన్స్ డిటెక్ట్ చేశారు which are associated with autism. Now how do we manage this అండి? So autism, it's not something అంటే మనం ట్రీట్మెంట్ లేదు అని, it is a manageable disease. So పిల్లల్లో what we have to do is we have to from an early age detect పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా లేదా, బికాస్ ఫస్ట్ 5 years of life are very crucial. ఆ టైంలోనే పిల్లలు learn how to learn things. They learn how to learn things. So over in your life మీరు ఎట్లా అన్ని నేర్చుకుంటారు, how you approach things, how your development ఉంటుంది, that is learned during the first 5 years. So if ఆ టైంలోనే ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వెనక్కి ఉండిపోతాం పిల్లలు. సో దానికి when we detect this thing, treatable cause ఉంటే we try to address the treatable causes first. So ఫిట్స్ వస్తున్నాయి అనుకో, పిల్లల్లో ఫిట్స్ ఆర్ నాట్ ప్రతిసారి కొట్టినట్టు ఫిట్స్ రాదండి, ఇట్లా పడిపోయి కొట్టినట్టు ఫిట్స్ అట్లా లక్షణాలు ఉండిపోవచ్చు. సో వాళ్ళకి జస్ట్ ఇట్లా స్టేరింగ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు, సడన్గా జర్క్స్ లాగా, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న
లక్షణాల ఫిట్స్, ఓకే. లోపల బ్రెయిన్లో ఫిట్స్ కరెంట్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటే ఇవన్నీ జస్ట్ సటిల్ ఫీచర్స్. పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు దట్ దిస్ ఇస్ నార్మల్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, సో ఇట్ ఇస్ అన్లైక్లీ అదే ఫిట్స్ రావట్లేదు సార్, అట్లా కొట్టినట్టు ఫిట్స్ రావట్లేదు సార్ అని. బట్ ఈజీ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది, అరే బ్యాక్గ్రౌండ్లో డెవలప్మెంట్ అబ్నార్మల్ ఉంది. మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తే వీ ఫైండ్ అవుట్కి ఓ డెవలప్మెంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది అందుకే. సో మనం ఫిట్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ ఆటిజం పార్ట్ అండ్ హైపర్ యాక్టివిటీ పార్ట్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుందండి. దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ ఎక్వైర్డ్ కాజెస్, అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏమైనా సెకండరీ కాజ్తో అవుతుంది ఆటిజం. ప్రైమరీ ఆటిజంలో యూజువలీ దర్ ఇస్ నథింగ్ ట్రీటబుల్ అండి, బట్ ఇప్పుడు చాలా థెరపీస్ వచ్చినాయి, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీస్, బిహేవియరల్ థెరపీస్. అండ్ మేజర్గా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆటిజం చిల్డ్రన్ అండి, నార్మల్ చిల్డ్రన్కి కూడా వీ హ్యావ్ నోటీస్ దట్ యంగ్ ఏజ్లో స్క్రీన్ టైం, మొబైల్ ఫోన్, టీవీ, పేరెంట్స్ చాలా బిజీ ఉంటారండి, దేర్ ఇస్ నో వన్ టు వాచ్. ఇప్పుడు దట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ కూడా సిస్టమ్ వచ్చింది. సో చిల్డ్రన్కి ఎట్లా ఎంగేజ్ చేయాలి? దే హావ్ టు సిట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, ఒక ప్లేస్ కూర్చొని టీవీ చూస్తే వీ ఫీల్ ఓకే, వీ కెన్ కొంత పని చేసుకోవచ్చు, మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండి, బికాస్ ఆఫ్ టీవీలో కూడా హై స్టిమ్యులేషన్, కలర్ఫుల్ లైట్స్, సడన్ చేంజింగ్ ఇమేజెస్, వెరీ బ్రైట్ ఇమేజెస్, ద బ్రెయిన్ ఈస్ గెటింగ్ ఓవర్లోడెడ్ విత్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ ద టీవీ ఆఫ్ చేస్తే పిల్లలు ఆర్ హైపర్ డ్రైవ్ ఉంటారు, చాలా హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతారు. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కండక్ట్ దెమ్సెల్స్, ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి, బికాస్ దేర్ ఇప్పుడు ఎంత యూస్ టు అయిపోయారు వాళ్ళు కంటిన్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఐఎమ్ షూర్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ అవర్ చైల్డ్హుడ్స్ వెన్ వీ వర్ సిట్టింగ్ అలోన్, బోర్డమ్ అంటారు కదా, బోర్ అవుతున్నారు చిల్లలు, మనం ఏమంటారు బోర్ అవుతున్నారు ఫోన్ ఇద్దామని. నో, బోర్డమ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ స్టిమ్యులేషన్ అండి పిల్లలకి టు డెవలప్ దేర్ బ్రెయిన్స్. వెన్ యూర్ సిట్టింగ్ ఖాళీ, యూ pick up a pen and you take a paper and you start drawing. Yes, we will draw. So that is because of boredom, that allows you to imagine, develops your intellect, and you become a person who is able to apply themselves to their surroundings. Yes. When you're sitting in front of the TV, you're just passively taking information. And what kind of information also? Pillallo, there's just bright sounds everywhere on these cartoons that you see. Peppa Pig. All these cartoons are so, they have been proven to be bad for children. So not only in children with autism, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ చిల్డ్రన్ కూడా వీ హ్యావ్ నోన్ సంథింగ్ కాల్ ఎక్వైర్డ్ ఆటిజం. బికాస్ ఆఫ్ యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఫోన్ అండ్ టాబ్లెట్ ఎక్స్పోజర్తో దే ఆర్ బికమింగ్ హైపర్ యాక్టివ్, దే డెవలపింగ్ low social interaction, they're not understanding how to conduct themselves socially. So this is also called autism with ADHD in acquired form. So obviously in regular children we don't say, and especially in children with autism manam screen time తగ్గించాలి. వాళ్ళకి దే ఆర్ యూజువలీ యూస్ టు మోర్, అంటే దే ఎంజాయ్ సెన్సరీ ప్లే అండి, దే లైక్ టచింగ్ థింగ్స్, దే లైక్ ద ఫీల్ ఆఫ్ సర్టన్ టెక్స్చర్స్. సో వీ కెన్ యూటిలైజ్ దోస్ aspects and let them develop more intellectually. So we can use texture to learn about maths. So that is a kind of occupational and behavioral therapies which are known. So it is tailored according to each child andi. Me child ki what is suiting might not suit for another child. Yes, I true, sir. So that is, we have good psychologists who can look into this and explain to the family kuda intlo em chesukochu meeru to improve the child's development. These are all lot of things that are available to help family. మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం టీవీ రిమోట్ ఆఫ్ చేసినా కానీ పిల్లలు చాలా హైపర్ అయిపోయి మొండి జిద్ది అంటే వాళ్ళు అసలు కంట్రోల్లో ఉండట్లేదు. సో అప్పుడు మదర్స్ ఇంకా కోపం వచ్చి ఒక దెబ్బేయడము ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో బ్రెయిన్ అనేది నిజంగా ట్రూ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా సార్. అంటే ఇప్పుడున్న ఈ లైఫ్లో ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో అసలు ఎలా సార్ పిల్లల్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఫోన్లు ఇవ్వకుండా కూర్చోబెట్టి చందమామకి తినిపించినట్టయితే ఇవి కొంచెం చందమామ రావే జాబులు రావే అవన్నీ అప్పుడు టైం సార్. సో you're absolutely right అండి. It's become very difficult. ముండితనం is one of the major features and this like where the stubbornness అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు టీవీ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా వేరే ఇవ్వట్లే అనుకో, చైల్డ్ హ్యాస్ వెరీ సివియర్ రియాక్షన్ టు దట్, టాంట్రమ్స్. అది ఒక ఏజ్ తర్వాత చిల్డ్రన్ అవుట్ గ్రో దాట్. బట్ మనం ఏమనుకుంటాం, జస్ట్ టు అవాయిడ్ అది ఆ టాంట్రమ్ తగ్గడానికి మనం వెన్ వీ గివెన్ టు ద చైల్డ్ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ దట్ సేమ్ బ్యాడ్ బిహేవియర్. సో షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్ కోసం, అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నాకు క్వైట్ కావాలి, ఇప్పుడు కూల్ అయిపోతే నేను బయట ఉన్నాను, ఆ షార్ట్ టర్మ్ గేమ్ కోసం వెన్ వీ గివెన్ కదా, లాంగ్ టర్మ్లో వీఆర్ టీచింగ్ ద చైల్డ్కి ఈ బిహేవియర్ చేస్తే మనకి రివార్డ్ వస్తుంది. సో వీఆర్ టీచింగ్ ద చైల్డ్కి టు రివార్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బిహేవియర్.
So I am sure, Andy, it's very easy to say that we should not do this. Yes, sir. But in the end, Andy, it is how we nurture the child. So that is a very important thing that we have to relearn. What our parents used to do, now we are trying to relearn Only. that. How to do. What we have now is suggested is that whatever you are doing, your work also, lot of places people are become uh, child friendly also. Yes, sir. So if you are doing work also, where you're going, take your child with you. Intlo, if you're doing the kitchen work also, make them sit on the kitchen counter, show them The whistles and all. కటింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నాము. 3-4 ఏజ్ నుంచి యూ విల్ నోటీస్ పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తున్నారు అది. అండ్ బై 5 years of age, 6 years of age, దే ఇంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఓన్గా జాడు చేస్తున్నారు, ఓన్గా క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రీలర్న్ చిల్డ్రన్ ఇండిపెండెన్స్, హౌ టు డూ యువర్ ఓన్ యాక్టివిటీ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే బికాస్ నౌ వీ హ్యావ్ హెల్ప్ అండి, ఇండియాలో చాలా హెల్ప్ ఉంటుంది మనకి. దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్. And good houses lo there's ani అయిపోతది. But it is very important that we teach them what we have learned. మీ బట్టలు మీరు అక్కడ పెట్టాలి. You learn how to iron your own clothes. You learn how to cook your own food. చావల్ దాల్ ఎట్లా కుక్ చేయాలి. You will be surprised అండి, పిల్లలు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకుంటారు. స్క్రీన్ టైం కంటే ఇది చాలా మంచి హ్యాబిట్ నేర్పించాలి. అది మీరు అదే పని చేస్తున్నారు. It might take 5 minutes more for you to do it with the child. Yes, sir. But simultaneously your child is also occupied, you are also busy with the child, you're getting to spend time, and your child చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. అండ్ importantly స్క్రీన్ టైం రావట్లేదు. సో దే ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. సార్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ టైం గురించి చాలాసేపు నుంచి మాట్లాడాం కదా సార్. సో ఇప్పుడు స్క్రీన్ టైం కొంచెం ఎక్కువైనా కొద్దీ అంటే పిల్లల బ్రెయిన్ అనేది ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సార్? అంటే వాళ్ళలో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి? రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఉంటాయా వాళ్ళకి? Like we just discussed, Andy, same thing like autism and ADHD. Because of the bright flashing lights and sudden changing of images, the brain rewire అయిపోతుంది. So what it has been shown, Andy, మనం PET scan and కొన్ని fMRI scans తో when a person takes cocaine drug ఉంటుంది కదా అండి, బ్రెయిన్లో ఏ భాగం లైట్ అవుతుంది. మనం సేమ్ టైం మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాము when we are scrolling up. So every time మనకి scrolls, ఆ సేమ్ భాగం ఆ పేషెంట్స్ ఆ పీపుల్లో కూడా లైట్ అప్ అవుతుంది. కెన్ యూ ఇమాజిన్ వాట్ ద బ్రెయిన్లో విచ్ పార్ట్ ఇస్ గెటింగ్ యాక్టివేటెడ్ విత్ కోకేన్ డ్రగ్, విచ్ ఇస్ అడిక్టివ్ డ్రగ్, సేమ్ పార్ట్ ఈస్ గెటింగ్ లిట్ అప్ విత్ Instagram scrolling. These are all dopamine related, Andy. So dopamine is a temporary reward hormone. So Andy, when you take that, you feel good. But long term lo, it makes you, it is like activities that you do which cause dopamine to rise make you want to do that activity more. Endukante feel good feeling vastadi. So that's why cocaine, smoking, these all things are related to addiction. Same thing, Instagram, Facebook, games, these are also associated with addiction. Instant tiny micro dopamine hits, adi it's like dopamine hit. So your brain మీకు రివైర్ అయిపోతుంది. సో నా సడన్లీ మీకు ఫోన్ లేదనుకో, ఇప్పుడు హ్యావ్ యూ ట్రైడ్ ఫోన్ పక్కన పెట్టి హ్యావ్ యూ ట్రైడ్? ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. 6 hours ఇంట్లో ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ మీద బయట ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్తే యూర్ సిట్టింగ్ అండ్ టాకింగ్ బిఫోర్ యూ షుడ్ టాక్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం మాట్లాడితే అగైన్ ఆటోమేటిక్గా ఫోన్ గోస్ బ్యాక్ టు దట్. So this is how the brain gets rewired by social media particularly. And why has all this started? It was all started because the social media is directed towards consumerism only. They want you to be active in this kind of situation where you're on scrolling through things, looking at things, so that meeku dopamine కావాలి ఇంకా it comes to a point where you see now ఇప్పుడు ఏమైనా షర్ట్ కనిపిస్తుంది, ప్యాంట్ కనిపిస్తుంది, now you want to get more dopamine. So the idea of owning that pant becomes more. So it is training your brain to want more and more so that you purchase something more. So overall, all this thing, why it is like ఇప్పుడు ads ఎందుకు వస్తున్నాయి మధ్యలో దాంట్లో it is because it is trying to push you to buy. Yes, sir. Spend money on things you don't need. Look for happiness in material things rather than మన ఫ్యామిలీతో, మన యాక్టివిటీస్తో, రైటింగ్, డ్రాయింగ్, సింగింగ్, ఆర్ట్స్ తో which are free in life. అవి వద్దు మనకి బ్రెయిన్ అట్లా హ్యాబిటెడ్ అయిపోయింది. That is how these apps and all also are designed, Andy, to promote that aspect of your brain so that you buy more, consume more. So nice, చాలా బాగా చెప్పారు. Thank you sir. Thank you.